This is lovebirds part. Small size. Small size. Lovebirds Lovebirds is sitting here and they enter inside. இது எப்படி வைக்கணுமா? இப்படின்னா வைக்கணும். So lovebird வெளியே வந்தாலும் lovebird it's stay here, it's come out and sit here. இங்கே உட்காரும். அல்லது otherwise they sit inside and upper side. This is small hut of lovebird. Okay, now we seeing in big. This is also okay. Entering side, lovebird sit outside. இதில் எத்தனை உட்காரும்? ஒன்றா ரெண்டா? ரெண்டு. இதில் இதில் so this is small side. Two lovebirds it will comfort life. This is 4. Hum do hamare do. 3 or 4. 3 or 4. Big is 3. 2 kids, 2 seniors. Okay. What it is? Soup glass. 200 ml. 200 to 250 ml. Why? You can use for water, curd and etc. etc. It's a good healthy pot. It's a multi-purpose. You can use for small plant also in your dining table or your etc. etc. You want to hold it smallly, otherwise no problem. Okay. This is part of a biryani. Mutton, chicken, biryani or any other food. And a fish biryani, etc. etc. And இது எத்தனை ml இது? இதா 1 கிலோ வரும். 250 கிராம். வரதாயா? அந்த கப் போடுறவா. This is prepared. See the sound? This is unprepared. வரதாயா? நான் இவ்வளவு 3 வாடி வந்து இது hardening செய்யப்படாது.